Utata unazidi kuzingira agizo la kusitisha kesi inayomkabili naibu jaji mkuu Mwilu. Hakimu mkuu Lawrence Mugambi ameahirisha kesi hiyo kwa muda kabla ya kutoa uamuzi wake. Na hivi sasa nje tu ya mahakama hiyo, mwanahabari wetu Walter Zuya yuko mahakamani na wakili anaweza kuzungumza na wakili wa upande wa serikali, na hivi ndivyo ilivyokuwa mahojiano yake. Na ni kwamba kesi hiyo imeweza kusitishwa kwa muda hadi pale kesi iliyowasilishwa katika mahakama kuu itakaposikizwa na kuamuliwa. Na tuko na fursa ya kipekee ambapo tunaungana moja kwa moja na mkurugenzi wa mashtaka ya umma Bidocras Odor pamoja na wengine ambao ni Ondimu na Alexander Muteti ambao wanaweza kuendesha kesi hii dhidi ya Mwilu, ambao pia tutaweza kukutana nao katika mahakama kuu. Wataweza kutujibu maswali kidogo kuhusiana na kesi hii na pengine kesi zingine ambazo tunaona zikiwasilishwa katika mahakama hii ya kupambana na ufisadi. Na karibu sana Bidocras Odor. Na swali la kwanza pengine tuelezee, je, mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP aliweza kufuatilia sheria kufungulia mashtaka naibu na jaji Mwilu? Je, kulingana na wewe, je, ofisi yenu ilifuatilia uongozi katika sheria? Ndiyo, ofisi yetu ilifuatilia sheria, na naweza kukuambia kwamba DPP tunaye sahizi ni mtu ambaye anaheshimu sheria kabisa, anaheshimu watu wote, na kama hakuna ushahidi yoyote hawezi kukubali tuje kotini, kwa sababu pia yeye anajua, aliahidi kwa watu wa Kenya ya kwamba atatii sheria na ataambatana na maelekezo yote ambayo yako katika katiba. Na pengine tuelezee kwamba kuna sheria yote ambayo inapinga DPP kuweza kufungulia mashtaka jaji ama jaji yoyote katika nchi yetu? La, na katika nchi yetu kuna jaji wameletwa kotini wakishtakiwa na criminal offenses. You remember tulikuwa na Judge GBM Kariuki, aliletwa kotini, alishikwa na hata akawekewa he was handicapped. And then we also had Justice Chitembwe, we had Justice Oguk, and and several judicial officers have been brought to court for criminal offenses. So there is no bar, because under the Constitution, the only person who has immunity against criminal offenses is the president when he's in office. Any other person is subject to the provisions of the law. Now, there are those people who are of the view that it would have been better for you to maybe take Justice Mwilu before the JSC, before pressing charges before the court. Do you think that was or would be a good idea? Those are two very different processes. We are not seeking the removal of the Deputy Chief Justice. We are just effecting our mandate under the Constitution. And there is no law that says that where there is disciplinary procedures, they bar criminal proceedings against somebody. So the DPP acted according to his mandate under the Constitution, and there is nowhere under the Constitution that the DPP is subject to the Judicial Service Commission. So it is perfectly in order for him to act as he did. Another question, there was an affidavit that was filed yesterday before the High Court, and in that affidavit signed by Justice Mwilu, she says that, or she claims that the case before that you've pressed the charges here, it's as if you're revisiting what she did during the presidential election petition. Maybe what's your take on that? And that is why I mentioned it in court today, that the Director of Public Prosecutions faces many challenges. One of them is that in the high-profile cases, we are not given an opportunity to bring our evidence before the court. Immediately you arrest somebody and you bring them to court, they go to the High Court and they come with stay orders and sometimes prohibition. So the evidence is never put to court, is never tested. So when and until the evidence is placed before Kenyans and placed before the court, that decision can be made. But as for now, we were satisfied with the evidence that we had, that there was sufficient evidence with a reasonable prospect of conviction, and that it was in the public interest. And in doing that, we followed all the provisions of the law, and we acted according to the Constitution. Thank you very much, Odor.
Na huyo ni mkurugenzi wa mashtaka ya umma ambaye ameweza kutuelezea kwamba kesi ambayo imeweza kuwasilishwa hapa mahakamani dhidi ya naibu jaji mkuu Mwilu walifuata sheria kabla kuweza kumshtaki, na kwamba ushahidi ambao wako nao ni ushahidi ambao uko na uzito wa kuweza kufanya yeye aweze kukabiliwa na mashtaka hayo. Kwa hivyo ni kesi ambayo tunaifuatilia kwa karibu, na ikiwa wataweza kuwasilisha ombi lingine katika mahakama kuu, bila shaka tutaweza kumwelezea mtazamaji wetu vile kesi hii itakavyokuwa ikiendelea. Kwako.